Hi and welcome to Let's Talk. Today we have with us a man who has brought together the best from different streams of medicine. A man who believes that the welfare of the patient is most important. Today we have with us Dr. K.B.Pillai, a practitioner of holistic medicine. Let's talk. Not many people are familiar with the term holistic medicine. Right. So, doctor, will you first explain this concept to us? Okay. Holistic means man treated as a whole mentally and physically. Okay. And not only that, we are running to a lot of specialists. For example, when the patient is having the heart problem, You go to a cardiologist. he is only just looking the heart. Then he is getting a headache or something like that, then go to the neuro. Then he has the digestive problem, go to the digestive specialist, or the organs which is representing the specialty of that particular doctor. The same way, each and every organ has its own doctor. Another one, the liver diseases. Most of the patient, those who have the psychiatric problem due to irritation of the liver. If you go to the psychiatrist, immediately they prescribe the hypnotic drugs. That is very injurious to the heart. If the one doctor is able to manage all the diseases with the one person, it is very excellent. But nowadays, in the most modern century, it is very difficult. Because the WHO has recognized more than 100 therapies and nearly 25 different systems of medicine, like modern medicine, homeopathic medicine, naturopathic medicine, acupuncture, Chinese medicine. So holistic medicine looks at that means the man treated as a whole. Okay. You are the president of the International Holistic Medical Association. Right. Yeah. So what are the objectives and some of the activities of this organization? Because you need to unite all type of physicians together with under one umbrella, and giving the proper treatment with all diseases. Even though it is able to do one doctor, it is well and good. And then the Global Energy Parliament Global Energy Parliament means the systems which is uniting together and giving this particular treatment or the particular service to the organizations. Parliament There is a association. Actually, the developed countries, they are promoting all these things. Activities there is a lot of activities there. Yoga, it is common in India, like yoga, meditation, something like that. But in the developed countries, they are uniting like all these natural therapies put together. That's the way it is working. Okay. And then what is this sound therapy? Actually, the lights are waves. Waves are energy. The same way sounds are waves. Waves are energy. For example, I am admiring you. You will get lot of pleasantness. If I am abusing you, you will be set mad or sad. So the words has a particular power. This is the very ancient Maharshis or the ancient Indian doctors. They mainly practiced sound therapies. Example like the drum. Now it is the United States, they research about these sounds. They made a particular instruments that is called sound therapy instruments. In different areas, it got different sounds. So it is got a speciality for stimulate each and every organs of the body. What is the role that holistic medicine has to play in preventive health?
especially in this current context where you have dengue fever and chikungunya and such things, what role can holistic The medicine holistic play? medicine or the alternative medicine, it is mainly giving to the natural way of life. Another words we can say, in the world, the people are dying not due to the complication of the disease, only due to the drugism. To reduce the drugs, that's a very important thing. And we must go above it, nearly like the natural way of treatment, the lifestyle. Is it true that laser treatment is an alternative? You have proved that the laser Oh, treatment sure, is yeah. an alternative to open heart surgery. Right. Actually, the laser, since 1962 onwards, the America introduced in the medical fields. Before they were using only for the military purpose. Before I tell you lights, it's a light. Lights are waves, waves are energy. The laser in Russian they call the light vitamins. Okay. Because the laser is actually the normal laser is very injurious to the heart. The heart, the human, because it got high radiation. You may heard about this, the Star War. We can burn the one aeroplane within second by the laser beams. But that energy is tamed. That's only the energy. We cannot directly the laser beams to the body because very injurious, and also it will burn the cells. And the advancement is the laser energy is converted for the human tamed energy for the human tolerance, and also it is good for all kinds of physical and mental diseases. The example we can say, the heart we can avoid bypass surgery as well as angioplasty. By angioplasty, there is no any cure, and bypass surgery is got its own bad effects as well as the complications or the consequence. Before we are giving to this anesthesia to the patient, that's anesthetic complication. Then another is the surgical complication. But the laser beams are going in that particular area, and it is dissolving the clots. Because it is working in that way, the laser is absorbing the abnormal cells or clotting without harming the normal cells. At the same time, it is giving the energetic condition to the normals. That means a completely regenerative process. Okay. It is not only used in the heart disease, it is applicable for cancer. The cancer, different types of the body's cancer, including the brain tumor, especially with the brain tumor, liver tumor, pancreatic tumor. Because this tumor or the cancer, because the tumor has different two types, benign and malignant. Malignant means cancer. That also can annihilate by this laser treatment, because it is actually a regenerative process. What are some of the common techniques of acupuncture, and what are some of the common ailments that it can cure? Actually, acupuncture is a system of medicine. Okay. It's a purely natural, as well as drugless therapies. According to the acupuncture, there is not using any medicines. Actually speaking, our body is our doctor. Our body is our laboratory. Because the acupuncture, they represent all the organs. It's got its own channels. Otherwise, it is called meridians. So for example, heart got its own channel. Lungs got its own channel. Spleen have its own. The same way it is 14 meridian, the 14 channels common, as well as 2 other extra channels. And the main action of the acupuncture is brain and nervous system. And there is 2 miracles. One is the treatment for deaf and dumb. Okay. Under the sun, there is no other treatment except acupuncture for deaf and dumb. More than 80% people, doesn't matter whether it is childhood, adult or adolescents, they can get maximum benefit. More than 80%, 85% result we will get it. The scientific way it is called, the particular nerve
is there. The only problem it is not properly working. By putting the yamen point, the needles, yamen means the gate of voice. The person can hear and talk. We are talking because we are hearing. And there is Chinese an old proverb that it is called when the iron tree bursts into flowers, then only the mutes can hear and talk. That is impossible. ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഇതാണ് ഇരുമ്പ് മരം പൂക്കുന്ന കാലത്തെ പിന്നെ ഊമകൾക്ക് വർത്തമാനം പറയാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റും. But it is possible, it is easily possible. Here I am getting a lot of patients, not only from India, all around the world for deaf and dumb. And another miracle is acupuncture anesthesia. We can do the normal surgery without giving the synthetic or chemical or toxins anesthetic substance. It is toxin free as well as natural. The patient is conscious throughout the surgery but doesn't feel the pain. The surgery മുഴുവൻ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ രോഗിക്ക് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. The patient is conscious throughout the surgery but doesn't feel the pain. And medical scientific it is proved that the endorphin theory. Certain points when they are putting the acupuncture needles, the brain began to secrete the endorphin. That's endorphin theory. So the patient doesn't feel any pain. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുപഞ്ചറിന് പ്രാധാന്യം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ കാരണം പ്രസിഡന്റ് ലിൻഡൻ ജോൺസൺ ആസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വിസിറ്റ് ഓഫ് ചൈന. കാരണം ചൈന അതിനു മുമ്പാരും പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽസ് കൺട്രി കയറാറില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പിന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ പറഞ്ഞ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഷോ എ മിറക്കിൾ. As a person, you please come and see the things. അപ്പോൾ അവർ ആദ്യമേ കൊണ്ട് കാണിച്ചത് ഹാർട്ട് സർജറി, ബ്രെയിൻ സർജറി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ ടോക്ക് വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ, ദേ ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് ദ ജ്യൂസ്, ദേ ക്യാൻ ഈസ് ദ സ്ലൈസസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ ഈ പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, തിരിച്ചു പോയി അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്നെ പ്ലെയിൻ നിറച്ച് ആളുടെ ചൈനയെ കൊണ്ടുവിട്ടു. എന്നിട്ട് ഇവർ പഠിച്ചിട്ട് ഇവർ ഇപ്പോൾ ചൈന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റഡ് അക്യുപഞ്ചർ ചെയ്യുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രം കൊണ്ട് തീർന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പാരാലിസിസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പാരാലിസിസ്, ഹെമിപ്ലേജിയ, പാരാപ്ലേജിയ, കോട്രാപ്ലേജിയ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സൈഡ് തളർന്നു പോവുക, അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്നു പോവുക, അതല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന്. അക്യുപഞ്ചർ പോലെ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്, അങ്ങനെ ബോണിന്, ജോയിൻസിന് എന്ന് വേണ്ട സകല, പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്മ, അലർജി, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്യൂർനെസ് നാച്ചുറലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് WHO recognized as a system of medicine as Chinese medicine as well as acupuncture together. ഡോക്ടറിന് ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലിബ്രിറ്റി പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിസ്റ്റർ കെ നാരായണൻ, ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ USA മിസ്റ്റർ ജിമ്മി കാർട്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പിന്നെ I went to the Europe like in 1974 after my completion of a basic medical degree. Then I have studied the postgraduate medicines in London as well as Germany. So in one visit, especially the Jimmy Carter, he was visiting 1980. On that time I had specialized acupuncture, modern medicine, as well as laser therapy, in lot of. And then when the president is coming, they will select lot of special doctors. So on that time, the chancellor means the president of Germany, he was my patient. Then he recommended we can also select Dr. Pillai, the group of Jimmy Carter. Then I explained, I got a chance to explain all these things. Then after that, whatever he got the problem, till now, he will consult first me. On that he has a lot of stress and everything. So I send a lot of homeopathic medicine especially, because he don't like the chemical medicines. Then you ask the questions about our former president
K.R. Narayan. Actually, 2002, he got the heart attack. Before he got 3 blocks, one bypass surgery was over on that time. After 7 years, it is reoccurred, like 2002 reoccur ചെയ്തു 5 ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം ഡോക്ടർമാർക്കാർക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദാറ്റ് ടൈം ഹീസ് ഓവർ 80. അപ്പോൾ സർജറി ഈസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർജറി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മേ ബി വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. ഒന്നീ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കും. Because he was very thorough about these laser treatments. Then he called me from Rashtrapati Bhavan. I went there. Then I was there. There is more than 50 doctors all around the world. Because they are unable to take any decision. Then I suggested the laser. Because it is very difficult to convince all doctors. Then I told them, you go to the website, the major universities of United States as well as Europe. The same way I will stay there. ഞാൻ അവിടെ ഒരു 2 ആഴ്ച താമസിച്ചിട്ട് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുള്ളിയുടെ മോർ ദാൻ 50% അലിയിച്ച് കളഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പുള്ളി ലോകം മുഴുക്കെ 2ാമത് പോയി. പിന്നെ മരിച്ചത് മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഈ ഒന്നിലധികം സ്ട്രീം ഓഫ് മെഡിസിൻ പഠിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിനാണ്. അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ദ പീപ്പിൾ ആർ വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് ദി മോഡേൺ മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം പഠിക്കണം, മെഡിസിൻ പഠിക്കണം. കാരണം അന്ന് പിന്നെ മെഡിസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പല ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അക്യുപഞ്ചറിനെ പറ്റി വായിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പം ഐ വാസ് ഈഗർലി ഫോർ നോളജ്, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്, ഓൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നതും വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിനാണ്. ഈ അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിനാണ്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതിക് സബ്ജക്റ്റും മോഡേൺ മെഡിസിക്കൽ സബ്ജക്റ്റും ഒരേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ഒരേ സിലബസ്. പ്ലസ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അഡീഷണൽ ഹോമിയോപ്പതിക് സബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഹോമിയോപ്പതി ആക്ച്വലി വി ആർ സേയിങ് ദ ഹോമിയോപ്പതി ഈസ് more than or better than modern medicine, because basic study is the modern medicine plus homeopathic medicine. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നോക്കി, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ഞാനത് ഈ പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലായാലും യൂറോപ്പിലായാലും ഒരു ഹോമിയോപ്പതിക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കത് പിന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ അന്ന് ഡിപ്ലോമ ആണ്. ആ ഡിപ്ലോമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ഈക്വലൈസേഷനാണ് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അഡീഷണൽ സ്റ്റഡി വരുന്നത് ഒരു 3 ഇയേഴ്സ് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ പ്ലസ്. അതേസമയം ലോകത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അത് പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MD കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ആദ്യത്തെ ബേസിക് മെഡിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതിക് സിസ്റ്റം. അത് സ്റ്റിൽ നോട്ടീസ് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ 50 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും 50 ഡിഫറൻസ് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റവും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ചൈനീസ് മെഡിസിൻ ആസ് വെൽ ആസ് അക്യൂപഞ്ചർ, ഇതിൻ്റെ മിറക്കിളിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അക്യൂപഞ്ചർ പഠിക്കുന്നത് ജർമ്മനി ആസ് വെൽ ആസ് ലണ്ടൻ ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല. ഇത് ആക്ച്വലായിട്ട് ഐ വാസ് വെൻ ടു ചൈന ടു സ്റ്റഡി ദി അക്യൂപഞ്ചർ അനസ്തേഷ്യ. അത് നമുക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേഷൻ ക്യാൻ സേവ് മൾട്ടി മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ഓർ റുപ്പീസ് ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദീസ് അക്യൂപഞ്ചർ അനസ്തേഷ്യ. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അനസ്തെറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ, ദെയർ ഈസ് നോട്ട് എനി അനസ്തെറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ഒരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? അതെ, അതെന്തായിരിക്കണം?
Actually, the death and disease begin from our large intestine. Otherwise, it is called colon, not from any part of the body. Because the colon having more than 500 different types of bacteria, bacillus, fungus, virus and parasite. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സോക്കേട് ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ വൻകുടലിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൻകുടൽ ശുദ്ധിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തം ശുദ്ധിയാവത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ കുടിക്കുന്ന ആഹാരവും വെള്ളവും എല്ലാം വൻകുടലിലാണ് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ വൻകുടലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം എടുക്കുന്നത്, ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വാട്ടർ, വെള്ളം കിട്ടുന്നത് ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ വൻകുടൽ എത്രയും ശുദ്ധമാവുന്നു അത്രയും പിന്നെ ഈ അശുദ്ധമാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് വേറൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is not any comparative study. ഇപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ പറ്റിയും മനുഷ്യനെ പറ്റിയായിട്ടുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയേ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വീക്കാണ്. ഫ്രൂട്ട്സിനെയും വെജിറ്റബിൾസിനെയും, അതായത് അൺകുക്ക്ഡ് ഫുഡിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. അതേസമയം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ദഹനം. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ആസിഡ്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും, അത് വളരെ വീക്കാണ്. ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആനിമൽസിലേക്ക് ഡോഗ്സ്, അതുപോലെ പിന്നെ സിംഹം, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറച്ചിയൊക്കെയാണ്. അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 50% ഓർ മേ 20 to 50% പവർഫുൾ ദാൻ അവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇറച്ചിയൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ തന്നെയും അവർക്ക് ദഹിക്കും. ഇപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 100 ഇരട്ടിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ ധാന്യങ്ങൾ കൊത്തിയല്ലേ, വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും അവർക്ക് വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആസിഡ് നേച്ചർ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തോ കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻറ്റുമായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വീക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂർലി വെജിറ്റേറിയൻ ആസ് വെൽ ആസ് മാക്സിമം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, അതും അൺകുക്ക്ഡ് വേ. ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ തന്നെയുണ്ട്. പെട്രോൾ എഞ്ചിനുണ്ട്, ഡീസൽ എഞ്ചിനുണ്ട്, ഏവിയേഷൻ എഞ്ചിനുണ്ട്. ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഓടും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഈസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ലൈഫ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാമോ? വൈഫിൻ്റെ പേര് കൊച്ചുബാവ, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ മോനാണെങ്കിൽ ഇളയാണ് കണ്ണൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം MBA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ MBA ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് UK പഠിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ മൂത്ത മോള് അതായത് കണ്ണന് 2 മക്കളേ ഉള്ളൂ. മോളുടെ പേര് റാണി. റാണി MBA MCOM കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൗ ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് സിംഗപ്പൂർ. Is there some message that you would like to pass on to doctors? എനിക്ക് ലോകത്തുള്ള ഡോക്ടർമാരടുത്ത് പറയേണ്ടത് അവരെല്ലാം ഈഗോ മാറ്റി വയ്ക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടേഴ്സിന്. നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മോട്ടോ ഈസ് ടു ക്യൂർ ദ പേഷ്യൻസ്, ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ വിത്തൗട്ട് ഹാമിങ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ദെയർ ഹെൽത്ത്. ലോക ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ജീവിക്കേണ്ടത്, അല്ല ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവുമില്ല. ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഈഗോ വളരെ കുറവാണ്. ഉദാഹരണം, ഞാനിപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു അവധിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്, എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ആ കംപ്ലീറ്റ് പേഷ്യൻസിനെ തിരിച്ചു വിടും. രണ്ടാമത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും യു ആർ നോട്ട് മൈ പേഷ്യൻറ്റ്, യു ആർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ പിള്ളായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ്നെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ ഫിസിഷ്യൻസെന്നോ സർജൻസോ ഇല്ല, നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർജൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഫിസിഷ്യൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇത് രണ്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണം സർജറി മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ പോലെയാണ്. 2 ചിറകും വേണം. അപ്പോൾ മെഡിസിനും വേണം, സർജറിയും വേണം. നമുക്ക് ചെറിയൊരു റാപ്പിഡ് ഫയർ ഉണ്ട്, ക്വിക്ക് ആൻസേഴ്സ് ടു ക്വിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, one person who's inspired you the most? മാർത്താണ്ഡവർ മഹാരാജ. What makes you laugh? I am always laughing. Food that would break your strictest diet? Fruits and vegetables. Your birthday? 1947. One quality that you admire most in your wife? Like loving nature. Your favorite book? Medical books. Okay.
And philosophical book, Your favorite hobby? reading, writing. Thank you for sharing your knowledge and your experience. This is a small token of appreciation from Same Rose to for- you. Yeah. Okay, thanks. This is, I don't know whether you eat chocolates, but these are chocolates. Okay, thank you. Thank you.